Greetings, everybody. Welcome back in another meeting. Today, we are going to dedicate the lesson to discuss pronunciation of English language. For this purpose, we are going to focus on one of the common books that have been adopted for years after years to teach English pronunciation. I will focus on the main highlights of this book. The book is Better English Pronunciation by J.D. O'Connor. There are 2 to 3 editions of this book as far as I know. I'm focusing on the edition of 1998. This is the latest edition that I could lay my hand on. So we will use it. And remember something, that the main purpose of this discussion is not to go through all the details of the book, but to focus on the main important aspects that will help you understand the English pronunciation and how you can conceptualize that within your academic field and context. Let's get started. Starting with chapter 1, we're going to focus on the problems in pronunciation, introduction, lend me your ears, which English, where he's going to talk about, where they're going to talk about the varieties of English, and pretty much every book in linguistics or phonetics, they kickstart the first chapter by talking about the varieties of dialects and accents and all of that sort of things. The basic sounds, letters and sounds, and then sounds and sound groups, and finally words and utterances. Problems in pronunciation. Introduction. The purpose of this book is very simple: to help you, the reader, to pronounce English better than you do. إذن الهدف الرئيسي من هذا الكتاب هو جعلك تلفظ أو تتلفظ الكلمات والجمل بطريقة أفضل. Millions of foreign students want to learn English as well as they can. For some, it is only a matter of reading and writing it, and they will find no help here. So for reading and writing, this book might not be considerably important because it focuses more on the productive skills of pronunciation. But many students want to be able to speak English well with a pronunciation which can be easily understood both by their fellow students and by English people. And it is for them that this book is specifically intended. إذن هذا الكتاب هو مخصص تحديدا للناس اللي حابين يطورون اللغة مالتهم. Written English and spoken English are obviously very different things. Writing consists of marks on paper which make no noise and are taken in by the eye, whilst speaking is organized sound taken in by the ear. الفرق بين الكتابة اللي هي رمزيات تكتب على ورق وتمكن العين من فهمها، في حين أنه الصوت هو رمزيات صوتية ممكن الاستماع لها عن طريق الأذن حتى تتمكن من فهمها. لكن خلينا نروح على language starts with the ear. اللغة تبدأ من الأذن. When a baby starts to talk, he does it by hearing the sounds his mother makes and imitating them. إذن hearing مو listening، لأنه ما عنده القدرة على وعي الاستماع إلى كل كلمة ومقطع صوتي تتحدث به العائلة، لكن هذه المرحلة يسموها hearing. إضافة إلى imitation اللي هي محاكاة. If a baby is born deaf, he cannot hear these sounds and therefore cannot imitate them and will not speak. إذن قدرته على عدم الاستماع إذا كان مولود أصم ما راح يتمكن من فهم هذه الأصوات، وبالتالي ما راح يتمكن من محاكاتها، وبالتالي ما راح يتمكن من الحديث بها. But normal babies can hear and imitate. They are wonderful imitators, and this gift of imitation, which gives us the gift of speech, lasts for a number of years. هاي القدرة أو هاي الموهبة اللي أعطيت إنها راح تمكننا من الحديث لسنوات قادمة. It is well known that a child of 10 years old or less can learn any language perfectly if it is brought up surrounded by the language, no matter if he's brought up. إذن الشخص أو الطفل اللي قبل عمر 10 سنوات إذا ولد
وتربى في بيئة حاضنة لأي لغة عنده الإمكانية راح تكون على تعلم هذه اللغة وتعلم محاكاة الأصوات اللي راح تمكنه من الإنتاج في وقت آخر. But after this age, the ability to imitate perfectly becomes less. لكن بعد عمر 10 سنوات ممكن القدرة على المحاكاة راح تقل. And we will know only too well that adults have great difficulty in mastering the pronunciation. لهذا السبب البالغين عادة عندهم شوية مشكلة في ضبط الأصوات، لأن هذا ضبط الأصوات يجي من مرحلة قبل سن 10 سنوات. As well as other parts of foreign language. Some people are more talented than others. طبعا أكو ناس هم موهوبين أكثر من الناس الآخرين. They find pronouncing other languages less difficult. لهذا راح تلقيهم أنه ما راح يواجهون نفس المشكلة اللي يواجهها البقية في مسألة لفظ الأصوات في اللغة الإنجليزية. نرجع موضوع مهم آخر. Why is this? Why should this gift that we all have children disappear in later life? ليش هذه القدرة تختفي بوقت آخر? Why can't grown-up people pick up the characteristic sounds of a foreign language as a child can? هذه الخاصية من اللفظ الصوتي اللي عند الأطفال. The answer to this is that our native language won't let us. السبب الرئيسي أنه لغتنا الأم ما راح تخلينا نقوم بهذا الدور. By the time we are grown up, the habits of our own language are so strong that they are very difficult to break. العادات اللغوية صارت كلش قوية. العادات اللغوية اللي عندنا من اللغة الأم اكتسبت من القدرة اللي تخليها تتمكن من السيطرة على اللغة الثانية. باختصار. In our own language, we have a fairly small number of sound units, which we put together in many different combinations to form the words and sentences we use every day. بلغتنا عندنا بعض من اليونتس أو الوحدات اللي تمكننا من إعادة ترتيبها وهيكليتها للمجيء بجملة ومعنى جديد. And as we get older, we are dominated by this small number of units. كل ما نكبر كل ما راح القدرة على هذه الوحدات تقوى وتصير عندها الإمكانية على السيطرة. And as we get older, مثل ما قلت, it is as if we had in our heads a certain fixed number of boxes. مثل ما واحد عنده عدد محدد من البوكسز، ومن الصعوبة إضافة بوكس جديد لهذا المجال أو هذا الحيز في الدماغ. When we listen to our own language, we hear the sounds and we put each into the right box. من دا نسمع اللغة مالتنا الأم نخلي كل صوت بالصندوق الخاص به. And as we do this over and the years, the boxes get stronger and stronger units until everything we hear, whether it is our own language or others, has to be put into one of these boxes. طبعا هو هذا مثال لأن هو مو الحقيقة اللي دا يصير بالدماغ، لكن دا يقول لك أنه بمرور الوقت وتعاقب الأزمان عدد الصناديق في الدماغ اللي يتخلى بيها الأصوات راح تكون حيز محدود. فبالتالي كل ما تتقدم بالعمر اللغات الجديدة اللي راح تنضاف إليك راح تنضاف إلى هذه بوكسز، ما راح يخلق لها بوكس جديد، وبالتالي عملية إضافتها راح تكون شوية عملية صعبة. فإذا نيجي نضيف صوت P في وقت متأخر من تعلمنا للغة الإنجليزية راح نخلي ضمن أكثر بوكس مشابه إلى اللي هو صوت B أو ب، وبالتالي بالمحصلة النهائية اللي يقول park بصورة غير واعية راح يبدأ يقول bark إذا هو في سن متأخر في اللغة. For example, 3 of our English boxes contain the sounds as the beginning or at the beginning of the word thin, thin, and sin. That is fa, th. This is one sound. Th is one sound, not 2 sounds. And of course S or sa, like this. Fa, th, and sa. So هذه الصناديق اللي دا يتحدث عليه. هناك 3 صناديق. فإذا نجي ما عندنا افتراضا صندوق لصوت the مثلا these، راح الدماغ يستخدم صوت th. هذه هي البوكسز اللي احنا دا نتحدث عنها. فعندك مثلا th من دا يتحدث يقول when the foreign listeners hear the English th
sound, he has to put it in the special box th in his own language بلغته. فبالتالي بالمحصلة النهائية لازم أنه أكو بوكس مكافئ في اللغة الأولى يتخلى من عند البوكس باللغة الثانية على هذه الشاكلة. In other words, he hears the th sound as either ف or س. يعني باللغة مالته. ممكن بعض الحالات اللغات اللي ما بيها هذا الصوت تحديدا. A funny ف or a funny س, no doubt, but he has nowhere else to put it. فإذا ما عنده مكان لازم يا أما يتدرب حتى يخلق هذا الصوت وهذا يأخذ وقت، أو أنه يخليه في مخارج الأصوات اللي هي يا أما ف أو س كأقرب حاليا موجودات هنا. The main problem of English pronunciation is to build a new set of boxes corresponding to the sounds of English, and to break down the arrangements of boxes which the habit of our native language have so strongly built up. واحد من التحديات الأساسية هو بناء عدد من البوكسز للغة الثانية إضافة إلى البوكسز الخاصة باللغة الأولى اللي هي our native language. We do this by establishing new ways of hearing. لازم نطور مهاراتنا بالاستماع. New ways of using our speech organs. ونطور مهاراتنا في استخدام الأعضاء الخاصة بالنطق اللي هي speech organs. New speech habits إضافة إلى new speech habits اللي هي محادثة أو عادات للمحادثة جديدة. This may sound easy, but it isn't. Unfortunately, it is never easy to establish good habits. يعني مو من السهولة إنه حد يطور عادات جيدة. It is always the bad ones which come most. عادة هي العادات السيئة، بس هذا مو تعميم. هنا بهذه الحالة. Naturally, and you will need to do a great deal of hard work. لازم تبذل جهد كلش قوي if you want to build yourself a set of English boxes which are nearly as firm as those of your own language. اللي بيها نفس الثباتية الخاصة باللغة مالتك الأم. هذه يحتاج لها جهد، يحتاج لها استماع قوي، يحتاج لها تدريب متواصل. احنا بالفترة اللي بدينا نتدرب بها على اللغة ما كانت عندنا ذاك المصادر الكثيرة، فكنت اعتمد على السي دي اللي مربوط على التي في، واخلي سماعات بالسي دي درايف واستمع واتدرب عليه، خاصة من كان التدريب على مصادر بسيطة ويسيرة جدا. Anyone who says that you can get a good English pronunciation without hard work is talking rubbish. فأي شخص دا يقول لك أنه ممكن تطور اللغة مالتك بدون تدريب hard work قوي أو مجهود، هو دا يتحدث هراء rubbish. Unless you happen to be one of very small number of lucky people to whom pronunciation comes fairly easily. إلا إذا كنت واحد من المحظوظين طبعا. Most of us أغلبيتنا need to work hard at it, and this book is for people who are prepared to work hard. وهذا الكتاب هو أصلا مخصص للناس اللي حابين يشتغلون بجهد. Lend me your ears. أعرني أذنك. If speech depends on hearing and books don't talk, what are you to do? إذا كان الكلام يعتمد على الاستماع و books don't talk والكتب لا تتحدث، إذن what are you to do? ماذا عليك أن تفعل؟ Fortunately, there is a lot of English spoken about the world. هناك هواية من الإنجليزي يتحدث فيه أو به حول العالم. On films, on radio, on tapes, on gramophone records. Most people can get the opportunity to listen to English in some way. هواية من الناس عندهم الفرصة أنه يستمع للإنجليزي بطريقة أو بأخرى. And this is what you must do. وهذا اللي أنت لازم تسوي. You must hear English, but just hearing it is not enough. الاستماع مو كافي. You must listen to it, and you must listen to it not for the meaning but for the sound of it. لازم تستمع إلى مو فقط للمعنى لكن للصوت الخاص به أكثر من مرة. Obviously, when you're listening to a radio program, you will be trying to understand, trying to get the meaning from it. But you must also try at least a short part of time to forget about what the words mean and to listen to how they are pronounced and
to listen to them simply as they sound and to their sounds وإضافة إلى أصواتهم. Take one of the English sounds at a time. أخذ كل صوت على حدة. It might be the English T, and you listen to each time it comes, concentrate on catching it or picking it out or hearing what it sounds like. Don't just be satisfied to hear it vaguely. لا يعني فقط تعتمد على الاستماع إلى بطريقة غامضة، لكن اعتمد على طريقة اللفظ الخاصة به. What it sounds like. Don't just be satisfied to hear it vaguely as if it were a sound of your own language كما وأنه صوت من أصوات لغتك. Try to pick out the Englishness of it, what makes it different from nearest sounds in your language. شلون هو مختلف. مثلا عندنا صوت را in English, in American English for example, like teacher, or صوت ت. For example, little. هذه الأصوات موجودة عندنا في العربي لكن شكلها يختلف. The Englishness of it is different from the Arabicness of it, so to speak. Say it in some of the words that you have heard and say it aloud. لازم تقوله بصوت مرتفع. It is no use practicing silently. ماكو فائدة من التدريب بصمت. All of us are much better at pronouncing if we do it silently inside our minds or inside ourselves. الغالبية هو عنده إمكانية في لفظة داخل دماغه، لكن من يخرج الصوت لازم يمر خلال speech organs اللي لازم تدربها على اللفظ بطريقة جيدة. But you can't talk English inside yourself. ما تقدر تتحدث إنجليزي ويا الناس داخل دماغك. It has to come out. So practice aloud, even if it puzzles your family or your friends. حتى لو كانت هذه تحير عائلتك وتحير أصدقائك. Later in the book, you will find a pronunciation exercise to be done. These two must have been done out loud. Films and radio programs have the disadvantage that you can't stop them and ask for something. واحدة من المشاكل اللي احنا نواجهها من الاستماع إلى الراديو والبرامج التلفزية أنه ما تقدر توقفهم، لكن حاليا نقدر يعني عندنا يوتيوب. Gramophone records and tapes do not have this disadvantage. هو ده يتحدث عن الطريقة القديمة في اللفظ. حاليا العالم تبدل، هسه حاليا عندنا يوتيوب، عندنا listening. With them you can repeat any part of the text as often as you need, and you must do it much better for your ear if you listen to same passage six times than if you listen to it different passages. But be careful, Nana. Listen closely each time. لازم تستمع بانتباه في كل مرة. Don't relax after 2 or 3 hearings. يعني لا تتراخى بعد استماع أو استماعين. Try to keep your ears as closely concentrated on the sound of the passage at the 6th hearing, at the 7th, at the 8th, and keep doing so. Now, performance, when we talk about performance أو نتحدث عن الأداء, when you practice aloud, of course, you must listen carefully and accurately. If you have listened properly in the first place, you will know that the English words and sentences sound like, and you must compare closely as you can the sound that come out of your mouth with the sound that you're holding in your head. لازم تسوي cross match بين الصوت اللي دا يخرج من دماغك والصوت اللي دا تنطقه that comes out of your mouth with the sound that you're holding in your head in your sound memory. Don't be satisfied too easily. Try to match your sounds exactly with the sounds that you have listened to. إضافة إلى أنه لازم تستمع إلى الصوت اللي أنت استمعت له. Some of you may be able to make use of tape recorders. If you can, you'll be able to hear your sounds إلى آخره. هذه بعض النصائح العامة. يعني حقيقة أنصحكم تقرأ البقية مات
الفقرة بهذا الخصوص. which English راح نعرج على هذه النقطة وأتوقف هنا عمود نكمل حلقتنا القادمة حتى الفيديو ما يكون مطول عليكم. What do we mean by a perfect English pronunciation؟ شو نقصد احنا من نتحدث عن اللفظ الإنجليزي المثالي؟ In one sense, there are as many different kinds of English as there are speakers of it. باختصار هناك أنواع من الإنجليزية بقدر المتحدثين باللغة. فتتخيل هناك ملايين الأنواع من اللغة الإنجليزية. No two people speak exactly alike. ماكو اثنين باللغة الإنجليزية يتحدثون بنفس الطريقة. We can always hear differences. لازم احنا نشوف ودائما نشوف اكو differences between them اختلافات. And the pronunciation of English varies great deal in different geographic areas. فالاختلافات الجغرافية واردة. How do we decide that sort of English to use as a model؟ زين احنا شلون نقرر انه النموذج المثالي اللي نستخدمه حتى نسوي المقارنة؟ This is not a question which can be decided in the same way for all foreign learners of English. هذا الموضوع ما يمكن يعني تحديد قرار نهائي عليه بالنسبة للمتحدثين أو متعلمين اللغة الإنجليزية. If you live in a part of the world like India or West Africa، إذا تعيش بغرب أفريقيا أو بالهند where there is a tradition of speakers of English or speaking of English for general communication purposes, you should aim to acquire a good variety of pronunciation of this area. لازم تتعود على اللفظ الخاص بهذه المنطقة. such as varieties of Indian English or African English اللي هو الإنجليزي الأفريقي أو الإنجليزي الهندي اللي موجود بهذه المناطق اللي احنا نسميه domesticated language use or English use and domesticated English use and like they're respected and used as a model by all who will need their English mainly for the purpose of communication اللي يحتاجون الناس يستخدموا بالتواصل with their fellows مع أصدقائهم أو أحد أقاربهم in these areas. It would be a mistake in these circumstances to use as a model of BBC English for anything of this sort. وبالتالي راح يكون من الخطأ استخدام BBC English or British Broadcasting Channel English مع هذه الفئة لأنه ما راح يكون contact or communication smooth with transitions مالته جميلة. On the other hand, if you live in an area where there is no traditional use of English and nobody of people who speak it for general communication purposes, then you must take as your model some form of native English pronunciation, and which form you choose does not matter much, in this case. يعني ما راح لازم تعتمد على native English speakers model موجود هناك ونستخدم. The most sensible thing to do is to take as your model the sort of English which you can hear most often. يعني قاعدة الإبهام أنه أنت لازم تستخدم الموديل أو النموذج اللي هو شائع غالبا في هذه المناطق. If you have a gramophone or recording devices of English speech based on, you say American pronunciation, make American your model. إذا عندك British model فاعتمد على British model. إذا عندك BBC model اعتمد على BBC model. شوف يا هو الأكثر شيوع. نجي على the basic sounds. The sounds at the beginning of each of the words in the following list are all different. كل الأصوات اللي موجودة في مقدمة هذه الكلمات هي مختلفة. The letters which stand for these sounds usually one letter per sound. حرف واحد مكافئ لصوت واحد but sometimes two. لكن بعض الأحيان مختلفة as printed. أني راح تلاحظ أنه أني راح أشدد بعض الأصوات دون الأخرى حتى نتدرب عليه لأن هذا تدريب مختلف. هذا تدريب ميكانيكي. هذا تدريب موسيقي على الصوت. تلاحظ أني دا أستخدم نوعية تسجيل مختلفة حتى تتمكن من الاستماع بطريقة مناسبة للصوت حتى تتمكن من إنتاج الصوت حتى تتمكن من استخدامه وفهمه للصوت. فأني دائما بهذه النقطة راح أشدد وجهي راح يتحرك بطريقة مختلفة فلازم تنتبه وياه. peer, beer, tear, dear, gear, fear, veer, sheer,
here, lear, rear, mere, near, weir, year, cheer, jeer, and in British English, of course, peer, beer, tear, dear, gear, and fear. And you can go with any model that you like, that we agreed upon and we talked before. It is the sound at the beginning of the word, the initial sound, الصوت البدائي, which makes one word different from all other words in the list. وهذا اللي بالultimate part راح يغير المعنى مالته. Since this is so, since these sounds are distinctive, ولأن هذه أصوات مختلفة, it's obviously necessary to be able to make them sound different. لهذا لازم نخليهم مختلفات. There are basic sounds of English, all kinds of English. So are the sounds of the letters in italic types in these lists. For example, base, base, bathe, beige, bake, wrath, and wrong. In these lists, the sounds at the end of the word are distinctive, the final sound. If you count up the sounds which are distinctive in initial بالمقدمة position في مقدمة الصوت, and those which are distinctive in final position, you will find that there are 24 altogether. كليتهم 24 دولي الأصوات. These 24 sounds which occur initially and finally though they will occur on other positions too, راح يردون في أماكن أو مواقع أخرى, are called consonants. So we have 24 consonants بهذه الليستة اللي قدمناها. Now look at these lists. For example, feel, fill, fell, fall, full, fool, fail, foal, file, foul, foil, cat, cot, cut, curt, and cart, tear and tour. Most of these sounds represented again by letters in italic type بالخط المائل occur surrounded by consonants. هذه ترد بالخط المائل اللي هي احنا نسميها vowels, اللي هي بالخط المائل اللي موجودة. Notice, لاحظ, 5 of these words, curt, tear, and tour, have a letter R in them. In many English accents, بعض من اللكنات الأمريكية مثل American, Canadian, Scottish, Irish, this would be pronounced exactly like the consonant at the beginning of the red. But in RP and various other accents, the letter represents part of a basic vowel unit. فبالتالي احنا بالبريتش accent هذا الR هو جزء من منظومة الفاول أو صوت العلو, وبالتالي ما راح ينتج الصوت لأن ما يعتبر صوت ساكن. لكن في بريتش في American, Canadian, Scottish and Irish يعتبروه موجود, وحتى بعض الأجزاء من أستراليا. يعني للطرفة كلمة water or water بالبريتش or water in American, بالأسترالي يلفظونه water. There is one other vowel making 20 in all, which occurs in the word banana. This is a very special and very important vowel in English, and we will discuss it. Banana. We will discuss it later on. راح نتحدث عنه. Letters and sounds. عند هاي النقطة راح نتوقف لأنه حقيقة تعبت حتى نناقش التكملة مع هذا الكتاب بإذن الله.